Guten Tag alle, heute werden wir ein bisschen über Wegbeschreibungen sprechen und das ist, wie man dahin kommt, wo man dann gehen möchte. Wie komme ich, ist die Frage. How do I get to? Okay. Wie komme ich zur Kirche? How do I get to the church? Zum Beispiel. Zum or zur. Now, zu is a dative preposition. So if the noun after zu is a masculine or a neuter noun, a der or a das word, you're going to use zum as a contraction for zu dem. And if the noun is feminine, it'd be a D word, so it changed to der in the dative, so it's zur, which is a contraction of zu der. So, for example, if you're asking, wie komme ich zum Bahnhof? How do I get to the train station? Wie komme ich zum Hotel? Wie komme ich zum Kino? Wie komme ich zum Supermarkt? Wie komme ich zum Restaurant? Wie komme ich zum Metzger? These are all places in the city. And if it's a feminine noun, like Kirche for church, or Bäckerei, bakery, wie komme ich zur Kirche? Wie komme ich zur Bäckerei? Bank is a bank, post is post office, Schule, school, and Jugendherberge is the word for youth hostel. Wie komme ich zur Jugendherberge? Okay, so answers that you might get as far as directions are, gehen Sie die, and there'll be a name for a street, so gehen Sie die Marktstraße entlang, which is go down or go along the market street. Gehen Sie geradeaus, straight ahead, geradeaus. Gehen Sie nach rechts, or go to your right, go to your left, links. And they may stick those together. Gehen Sie nach links in die Marktstraße, so you're going to go to your left into the Markt Street. And then whatever place you're going to, for example, the Kirche. Die Kirche ist auf der linken Seite, on the left side, oder auf der rechten Seite, on the right side. And of course, there's also gehen Sie die Ecke, just go around the corner. So, directions, pretty easy. Links, left, rechts, right. Geradeaus, straight ahead. Und zurück, back. And Stopp oder Halt is a stop. So, gehen Sie, and if you want to say go until you get to something, you're going to add bis. Bis means until. But you're still going to keep zum or zur, depending on if it's a der, das, or die word. So you could say, gehen Sie bis zum Bahnhof, you go until you get to the train station, or gehen Sie bis zur Kirche, or go until you get to the church. A couple other words, Ampel, which is traffic light in German. Gehen Sie bis zur Ampel, you go until you get to the traffic light, or gehen Sie bis zur Kreuzung, go until you get to the crossing, or the intersection. Another way to give directions is using nehmen. Nehmen means take. So nehmen Sie is take. So for example, nehmen Sie die erste Straße links, take the first street on your left. Nehmen Sie die zweite Straße rechts, take the second street on your right. Or nehmen Sie die dritte Straße links, take the third street on your left. Okay, so if you want to tell where you're coming from, you're going to use the preposition von. It is also a dative preposition. So for der and das words, or masculine and neuter nouns in German, it's going to change. Von is dative, so it's going to change to dem. So a contraction of von dem is vom. So you can say vom Bahnhof. Wie komme ich vom Bahnhof? How do I get from the train station? Or if it's a feminine noun, a D word, wie komme ich von der Kirche? Wie komme ich von der Bäckerei? Wie komme ich von der Bank? Zur Kirche, for example. And you're going to use von and zu. So an example here of all this put together. Gehen Sie geradeaus in die Brückenstraße. Gehen Sie dann links in die Köpenicker Straße. Gehen Sie dann rechts am Königschen Park. Das Märkisches Museum ist auf der linken Seite. So just an example of how directions might be given in German. So hoffentlich ist das hilfreich. Okay, auf Wiedersehen.